or 2. Next is on non-verbal. Okay, concentrate on this rectangle. Concentrate on that rectangle, which is 1/4 shaded and 3/4 is unshaded. Avuna kada? And is it moving in clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Kindiki vachindi ikkadiki. Clockwise kada? Cheppandamma. One side or two sides? One side. Ante ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్లో ఇక్కడ ఉంది, థర్డ్ ఫ్రేమ్లో పక్క ఇక్కడ ఉండాలిగా ట్రయాంగిల్. చెప్పండి. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద షేడెడ్ అండ్ అన్షేడెడ్ పార్ట్ ఆర్ చేంజింగ్. అవునా కాదా? ద షేడెడ్ అండ్ అన్షేడెడ్ పార్ట్స్ ఆర్ చేంజింగ్. నౌ ది లెఫ్ట్ side is shaded. In the next frame here, right side should be shaded. How many possibilities? Chappandamma. 2 or 3 are. What are those two? This and this. Avuna? Ippudu em le idi okati pattu. Triangle is shaded, triangle unshaded. Triangle shaded. Next frame lo triangle unshaded. అన్షేడెడ్ అంటే ఏదో వాళ్ళ ఆన్సర్ మరి అప్పుడు చెప్పండమ్మా. 1 ఆర్ బట్ లుక్ ఎట్ దిస్ అమ్మా, ఈ రెండే కదా ఆన్సర్లు. 4 ఎడికెంచి వచ్చింది మళ్ళా, అంతే కదమ్మా. ట్రయాంగిల్ వద్దు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం దీంతో పోతున్నాం కదా. అకార్డింగ్ టు దిస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్. యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఐదర్ 2 ఆర్ 3. వెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ హియర్ మళ్ళా సేమ్ స్టోరీ. కానీ 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 triangle is at the top, sorry, rectangle is at the top, triangle is below. They are interchanging their places. Avuna kada? Ippudu నాకు ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ ఉండాలి? పైన ఉండాలా కింద ఉండాలా? పైన. అప్పుడు which option is my answer? Third option. Is this clear? These are those important points that you should concentrate on, and this is a question on what? Blood relations. Okay, I told you, whenever we come across this type of question, our first duty, what is your first duty? Compare the left hand side with the right hand side and see whether on the other side also you have the same letter or different letters. What letters do you have? Same letters or different letters? Different letters. They are not same. They are not same. Ante pakka ee rendu chotla nu alert undale. Enduku? Relation is established in reverse. Relation is established in reverse. So ikkada P divided by and then P plus Q. D is the grandfather of W. Emantundama? D is the grandfather of W ante pakka D has to be male. D has to be male. Avuna kada? Ippudu chudu. D into K. What is D into K? We'll go with fourth option kada. We'll start with which option? Why fourth option? Because these type of questions where your answer is depending upon the options, most of the times your answer can be 4. Okay, we'll start in reverse. D into K, and D is the brother of K. And about D gender male or female? Male. And try cheyocha, try cheyakuda, cheyochu. D is the brother of K. K divided by reverse. K divided by and reverse kada. Appo W is the mother of K. Ante W is also the mother to D. Question entidi? D is the grandfather of W. Ostada ikkada? So fourth option ichi ravatle. I'll go for third option. Third option, D minus K. What is D minus K? D is the father of K. Next, K into T. K into T ante kuda state. State kada? K is the T minus W. Indama T minus W. What is T minus W? Amma? T minus and straightforward or reverse? Straightforward. T is the father of W. So what's the question? D is the grandfather of W. Right or wrong? Right. Clear? So eppudaithe you have divided by and plus involved in the question, the story is in reverse. Clear? So did I get my answer? Yes. Now look at this question here. What is the reflex angle between the hand of a clock at 11:25? He says reflex angle. First you should know what is reflex angle.
What is reflex angle? Any angle between 180 to 360 is considered as reflex angle. Is considered as reflex angle. Avuna kada? What's the formula? 11 by 2m minus 30h modulus. Avuna kada? 11 by 2m. 11 by 2 into m. How much is minutes? 25. Avuna kada? And this is minus 30 into 11 modulus. 11 into 25, 275. 11 into 25 enta 275. 275 divided by 2. 275 divided by 2 and enta amma? 275. 137.5. 137.5 minus 330. Modulus untadi kada? Cheppali. 130 తీసేయి బై 330లో 130 తీసేయి ఎంత 200 200లో ఇంకెంత తీయాలి 7.5 అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్ 192.5 పెద్ద నువ్వు కష్టపడిపోవాల్సిన అవసరం ఏముంది మాడ్యులస్ ఆల్వేస్ వాల్యూ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ హౌ మచ్ పాజిటివ్ వాట్ ఈస్ మై ఆన్సర్ 192.5 డిగ్రీస్ పక్కా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో బ్రదర్ వెన్ ఇట్ ఇస్ రిఫ్లెక్స్ angle the value should be somewhere between 180 to 360 instead of 225 if he is giving 125 will I solve this all things will I solve all this instead of 225 if he is giving 125 I will not solve at all directly kallu muskul I will mark answer as 2 and then I will jump for the next question why because my answer should be from 180 to 360 these three options are less than 180 then you cannot call them as reflex angles. And since he is giving us 225, either this or this should be my answer. Clear? Andukosam I did it. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు 2nd February 2006 is a Saturday. 6th March 2008. So 2nd Feb 2006 to 2nd Feb 2008. How many years? 2 years. Will you get any leap year in between? No. So this is 2 odd days. February we have covered only 22nd, only 2nd. And 2008 is a leap year. Avuna kada? How many more days in February? 27. How many? 27. 27 అంటే మనకి ఏమనుకుంటాం దాన్ని 27 అంటే ఎన్ని odd days? 6 odd days. 27 divided by 7. 7 3s 21. Remainder 6. Done with February. Next is March. How many days in March? 6. 6 plus 6, 12. What is 12? 5. 12 is what? 5. Because 12 divided by 7. Remainder 5. 2 plus 5, 7. 7 ante 0. 0 ante same day kadamma. What is my answer? Saturday. Kadam. Speed is important. Speed is important. This is how you should do it. Now this is a question on irrigation, agriculture land, harvest, seeds, plumbing. Ma ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో correct logical meaningful order. So this is from irrigating an agriculture land to getting the harvest. Harvest ante last వచ్చే పంటని harvest అంటాం. So harvest will be obviously in the last. But what you do first is we will go for agriculture land. In that agriculture land you have to do plowing. Yes or no? So 2 in the first place, there is only one option. What is that? Second option. First agriculture land, you should go there, you should plow the land, then sow the seeds, and then Chapanama irrigation. 38 manchi question idi. Introduced. Nine, 14, 20, 15, 4, 21, 3, 5, 4. This is 4. What about this? 3, 19, 26, 1, 25, 10, 16, 23, 22, 20.
Done? Yes. Amma, look at this here. If I go with straightforward, first duty is to go for straight. 9 and 6, how much is this? 9 and 3 minus 6. 14 and 19 plus 5. 20, 26 plus 6. 18 and 1, golmaal అయిపోయిందాడా. మైనస్ 17 చేయాలి లేదా ప్లస్ 9 చేయాలి. ఏం చేయాలి? 18 plus 9, 27 a. 18 minus 17 is 1. There is no consistency. Moreover, if I go with the same thing, d is how much? 4 కదా. చెప్పండమ్మా. 4 minus 6 అంటే 4 minus 6 ఎట్లా చేస్తాం బై? చేయలేం. అంటే నెక్స్ట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ d is how much? 30. 30 minus 6 అంటే 24. Your answer should, అంతే కదా. What is 30 minus 6? 24. Your answer should start with x. No option is starting with x. Every option is starting with u. Ante if I go with straightforward, impossible, I will not get the answer. When you don't get the answer in a straightforward way, what is your immediate duty? Please tell me. Amma? What is your immediate duty? You have to check in reverse. Ante kadamma. D ఏమైంది? C అయింది. అంటే -1. 519 మిస్ అయిపోయింది అక్కడ షో. అంతంత దూరాలు ఉండవు. అయితే ఆపోజిట్ లెటర్స్ ఉండాలి, కరెస్పాండింగ్ లెటర్స్ ఉండాలి, అంత దూరాలు ఉండవు. సరే, ఒకవేళ మనం రివర్స్లో వచ్చినప్పుడు డీకి సికి కనెక్షన్ ఇస్తే డిస్కవర్డ్లో లాస్ట్ లెటర్ ఏంటిది? అప్పుడు ఫస్ట్లో ఏముండాలి? సి కదా. మరి ఎక్కడ ఆప్షన్లో సి వస్తుందా? వస్తుంది. అంటే రివర్స్లో కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అప్పుడు what I try to do is I'll see how many letters are there in this word, how many alphabets are in this word introduced. 10. I can divide them into equally 2 halves, yes or no. Now I'll try to connect the first half with the second half. If there are odd number of letters, even on a 2 equal halves, if there are odd number of, for example plain, PLANE, odd number of letters ante we'll separate with the middle, left right. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? there are even. ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేయి. IJ, come on, +1. 14 16 +2. 20W 20 +2. 18 22 +4. 15. So +1 +2 +3 +4 +5. But everything is here. Look at this. 4 and 3 -1. 21 19 -2. 3 can be taken as 29. 29 minus 3 26 Z. 5 minus 4. Next 14 minus 5 jali. 4 minus 5 jali. 30 minus 5 25. But the values are given in reverse. Understood everyone? Is this clear? This is how you need to guess. Straight, if I don't get the answer, reverse. And reverse also, if I don't get the answer, divide into 2 equal halves. Fix this in your mind. This is how you should work. So what's the word given to us? Discover. DISCOVERED. Divide. First is what? +1 +2 +3 +4 +5. D 4 + 1 5. What is 5? Come on. Amma? E. Antena? Divide చేయి ఆప్షన్స్లో. 6th ప్లేస్లో ఈ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 6th ప్లేస్లో ఈ వస్తుందా? సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్. విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ మై ఆన్సర్? 4th ఆప్షన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సింపుల్. See, but chudu, this is the plan of the examiner. See, how did he frame this question and how did he frame these options? That is the beauty of the question. It is very hard to guess this logic. But once you guess this logic, in single step, he is telling which is the answer. Avuna kada? With only one single step, he is helping us. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటుంది వానికి కూడా పాపం, ఎందుకు ఇలా ఇబ్బంది పెట్టాలని. యూ హెవ్ డన్ ఆల్ ది హార్డ్ వర్క్ టు గెస్ దిస్ లాజిక్. యూ హెవ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్, ఆల్మోస్ట్ like 1 minute or 1.5 minutes you have wasted. So
But what you wanted to do is, he wanted you to guess the logic. Once you get the logic, he have given you answer in free hand, single. Once after guessing the logic, ఒక second answer వచ్చేసింది. Yes, adi. So that is how the examiners will think, and we should also be going in the same way. Famine and drought. What do you mean by drought? Amma, lack of rainfall or very low rainfall from many years, continuous period. So when there is less rain, what will happen? You'll have scarcity of water, water shortage. When there is water shortage, you cannot cultivate many agricultural lands. అవునా కాదా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫెమైన్ వస్తుంది. ఫెమైన్ అంటే ఏంటిది? స్కేర్సిటీ ఆఫ్ ఫుడ్, కరువు వస్తుంది. సో lack of water is the reason for famine. So what can be the answer? Hurricane, devastation. When there is a hurricane, what will happen? Devastation will take place. Question number 40. Come on. How many triangles are here? I told you, look at, concentrate on this thing here. How many here? 3. Similarly, here also I'll have 3. 3 plus 3, 6, 7, 8. And look at this. This is 9. Avuna kada? This whole as 1 and this whole as another one. Extra 2. What's my answer? 11. Simple. Ayan, Banu, Honey, Money, Ayan, Banu, Viju, Danny, Sunny, Renu, Bani and Tony sat on 2 linear benches such that 5 people face south and other 5 face north, and they face each other but not necessarily in the same order. Amma, 2 people are sitting on 2 benches, and on the same bench you will have how many people? 5 people. That's important. How many benches? Only 2 benches. 5 on each bench, and they are sitting opposite to each other. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? మనీ సాట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది రోస్. మనీ సాట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది రోస్ అంటే వేర్ ఈజీ. ఈజీ ఇన్ ద సౌత్ పొజిషన్ ఆర్ ఈజీ ఇన్ ద నార్త్ పొజిషన్ తెలియదు కదా, కానీ మనీ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడిల్. నెక్స్ట్ చూడు, ఎవరో ఒకరి గురించి మాట్లాడతాడు, వెదర్ సంబడి ఈజ్ నార్త్ ఆర్ వెదర్ సంబడి ఈజ్ సౌత్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమిటండి? బాను ఫేసెస్ సౌత్. లాస్ట్ బట్ వన్ లైన్. Banu faces south. In your handouts, this is last but one line. Banu faces south. Ante kada? Banu faces south ante this is where Banu should be sitting kada? Cheppandamma. Yes sir, no na. Because there are some people who are facing north and some people who are facing south. Ippudu, do we have any clues related to Banu? That is important for us. Do we have any clues related to Banu? Let's concentrate only on Banu because we know the direction of Banu. First point entity, Money is exactly in the middle of the row, happy. Tony sat opposite to the one who sat in the middle of Banu and Bani. Ante Tony is sitting in the opposite row to Banu and Bani. Yes or no? Because there is one person in the middle between Banu and Bani. One opposite lo unnaru? Tony. And where is this Tony? Tony is in the north. అర్థమైందా? చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఏమిటి? 2 people between Banu and Sunny, and both of them in the same row. Next, Tony is to the immediate left of Money, and Tony and Money are in the same row. Tony is which row? North, and Money is exactly in the middle. This is Money, this is. అంతే కదా? చెప్పండి అమ్మా. టోనీ గురించి ఏం చదువుకున్నాం ఇందాక? టోనీ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ద పర్సన్ హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ బాను అండ్ బనీ. అంటే అప్పుడు బానుని టోనీకి ఆపోజిట్లో తీసుకోవచ్చా? తీసుకోకూడదు. బానుకి బనీకి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి కూర్చుంటున్నాడు, వాడికి ఆపోజిట్లో టోనీ ఉండాలి. అంటే 2 people between Banu and Sunny కదా? Can I go for Banu here? Yes. If I go for Banu here, this should be Sunny. What is the other possibility? Banu can be here. Yes? Why? Amma? Tony is? చెప్పు మాట్లాడాలి, అందుకోసమే మీరు మాట్లాడితే నాకు మజా వస్తుంది. కమాన్. Banu is sitting opposite to, చెప్పు. Tony sat opposite to the one who sat in the middle of Banu and Bani. I can fix Banu here and I can fix Bani here.
చేయొద్దా? సన్నీని ఇక్కడ పెట్టుకుందాం, సన్నీని ఇక్కడ తీసుకుందాం, తప్పేముంది? బాను అండ్ బనీకి మధ్యలో ఎవరవుతున్నారో వాళ్ళకి ఆపోజిట్లో టోనీ ఉండాలి. బాను ఇక్కడ తీసుకున్నా, బనీ ఇక్కడ తీసుకున్నా, మధ్యలోనే ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి వాళ్ళిద్దరికి. సన్నీ ఫేసెస్ అది. మిడిల్ అనగానే ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ అని తీసుకోకండి. లీనియర్ అరేంజ్మెంట్, మిడిల్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీవేర్ ఇన్ బిట్వీన్. Yes or no? In linear arrangement, middle or between is not exact center, it can be anywhere. But why can't you fix Sunny here? And there is a problem. Last line, Sanu and Renu are facing each other. That you will come to know only by reading the last line. When you don't read the last line, what I wanted to show you here is how you are supposed to think. Middle of Banu and Bunny, opposite is Tonu anangane. This person, whoever is there opposite to Tony, is not in the exact center position to Banu and Bunny. He can be anywhere. ఆ విషయం మీకు చెప్పదలుచుకున్నా, అది చెప్పేస్తాం. Is this clear? So ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకా. Two people are sitting between Banu and Sunny. Tony is to the immediate left of this. Ayan, who faces Viju, sit at the farthest possible distance on the bench from Danny. అమ్మా, ఫార్తెస్ట్ పొజిషన్ అంటే కార్నర్సే కదా. ఎవరు? అయన్, హూ ఫేసెస్ విజీ, సిట్స్ ఎట్ ద ఫార్తెస్ట్ పాసిబుల్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ డానీ. అంటే డానీ అండ్ అయన్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రో అండ్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఎట్ ది కార్నర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ టెల్ మీ, వేర్ షుడ్ ఐ గో ఫర్ డానీ అండ్ అయన్? ఐ షుడ్ గో ఫర్ డానీ అండ్ ఓన్లీ ఇన్ ద నార్త్, అండ్ అయన్ ఈస్ ఫేసింగ్ విజు. So pakka this is Ayan, this is Viju, this is Danny. Sunny is facing Renia. Ante kada. Next, Ayan sits at the extreme farthest position. Banu faces south. Sunny and Reenu. Okay, face each other. ఇంకా బాను అండ్ బనీ, పక్క దిస్ ఇస్ బనీ, ఎందుకంటే మిడిల్లో ఒకడు ఉండాలి, అట్లీస్ట్ వన్ పర్సన్ షుడ్ బి దేర్. మిగిలిపోయిన వేరే వ్యక్తి పేరేంటి? హనీ. వాట్స్ ద పాయింట్ హియర్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ సాట్ ఎట్ ది ఎక్స్ట్రీమెంట్స్? బాను డానీ, విజీ అయన్. బాను డానీ, కమ్ ఆన్. విచ్ ఆప్షన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్. క్లియర్? Yes. Let's go for this. Can you please tell me what's the answer? And Pakka, remember, I'll always go in the opposite direction to the given arrows. You're going to the right side until it becomes mirror image or water image? Mirror image. This is a circle here, something like this. Yes. Where do you find this? What are the options? First option and fourth option and second option and fourth option. I am talking only half of this. అంతే కదమ్మా. కానీ కిందికి వచ్చేటప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ వాటర్ ఇమేజ్. ఇట్ బికమ్స్ వాట్ ఇమేజ్? వాటర్ ఇమేజ్. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ మై ఆన్సర్? చాలా స్పీడ్ ఉండాలమ్మా, మీరు స్లో ఉంటున్నారు ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు. The vice chairman of an organization planned communication skills enhancement classes in 6 different languages: English, Tamil, Malayalam, Telugu, Hindi and Kannada, to be held only one on each day from Monday to Sunday. How many languages? Ma? But the number of days? 7. So వాళ్ళు చెప్పకముందే మనం గెస్ చేయొచ్చు. Maybe there's no class on one day, or maybe there is holiday declared one day of the week. Chalo, let's read it. What's happening? English class will be held immediately after Kannada. Immediately after Kannada is English. Hindi class will be held on Wednesday.
Hindi is on Wednesday. Will be held on Wednesday and not to be followed by Tamil class. Hindi class is not followed by Tamil. After Hindi, there should not be Tamil. Then how many possibilities for Tamil? Two possibilities. It can be either on Monday or on Tuesday. Not followed. తర్వాత ఉండొద్దు అంటే ముందు ఉండాలి కదా. నెక్స్ట్ లైన్ చెప్పండమ్మా. Malayalam class will be held on. This is Malayalam. Is held on Friday. Malayalam is held on Friday. Karnataka and English should be on consecutive days. అవునా కదా? What are the possibilities? Only one possibility. Saturday and Sunday. There is no other possibility. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు? మండే రోజు ట్యూస్డే రోజు ఒకటి మాత్రం తమిళ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. సో పక్కా దిస్ ఇస్ కన్నడ, దిస్ ఇస్ ఇంగ్లీష్. నెక్స్ట్ లైన్. And there will be gap of 2 days between Telugu and Tamil classes. If I put Tamil here, 2 days gap, there is possibility for Telugu? No. So pakka this has to be Tamil and this should be Telugu. And that what we have discussed, no class, will be on Tuesday. Bracket la ade information ichinatunadu. One day there will be no class. And just before the day, Tamil class will be held. Forget about that. How many classes are held between Hindi and English class? How many between Hindi and English? 3 classes. If my question is how many classes are held between Tamil and Malayalam? Amma? 2 classes. What are those 2 classes? Hindi and Telugu. Kani number of days is 3. But we are having only 2 classes. Why? Because there is one holiday there. Be careful. Itlanti adagochu. Now what is the difference between 779 and 635? Come on, 144. 144 divided by 2 is 72. Similarly, what is the difference between 596 and 432? 164. Divided by 2 is 82. So difference between first and second, then divide by 2. What is the difference between 658 and 502? 156. 156 divided by 2, 78. Dead easy question. 45. How many boxes? Amma, 6 boxes. Did anybody try this question? Yes? Did you get the answer? No, you will not get the answer. There are 2 possibilities. There is one small mistake that has crept into the question. I'll just tell you what is that mistake. So 6 boxes, M, N, O, P, Q are placed one above the other but not necessarily in the same order. N is placed above M. Amma, N is placed above M with one box between them. N, M with one box between them. Next he says only 2 boxes are placed between M and O. 2 boxes are placed between M and O. I have 2 possibilities. What are those 2 possibilities? Two boxes are placed between M and O. Ante kada? Chapale. How many did I cover on the left side? 6. How many did I cover on the right side? 4. Ikkada 6 are done kada? Chapale. Next in the Zadavama. There are 2 boxes between P and R. R which is immediate to O. R which is immediate to O, only one possibility. 2 boxes between P and R, this is P and R. The only box that is left out is Q. Here, R which is immediate to O. Only one box kada? Chapandamma. And 2 boxes between R and P. Already how many boxes are covered? 5. Can I go above R? If I go above R, I'll get another 3. Appudu enta avutundi? 8. Ante this is the only one possibility. And do you have any other extra information? No. Alantappudu I can take 2 possibilities kadamma. That remaining box Q can be below M. How many answers did I get? I got 3 answers. How many answers? 3 answers. What is the question? Which of the following box is placed immediately below to Q? Immediately below to Q, in 2 cases it is R and in 1 case there is no box below Q. There is no box below Q. So, oka chinna mistake. Which of the following is gadu? Which of the following boxes may be placed
immediately below Q. Maybe ante possibility. Your answer should be either no box or R. Do you have R in the options? Yes. What's that? Second option. Is this clear? So it should be which of the following boxes may be placed, can be placed below Q, immediately below Q. This 7641168, any guesses? Product of digits 7 into 6 into 4 into 1. 7 into 6, 42. 42 into 4, 168. Into 1 is 168. Similarly, 8 to 2, 4, 5. 8 into 2, 16. 16 fours, 64. 64 into 5, 320. Which option is my answer? Third option. Most of the times, I told you, 4-digit numbers కనపడితే అయితే క్యూబ్స్ అవ్వాలి లేదా product of the digits అవ్వాలి, sum of the digits అవ్వాలి. ఇట్లాంటివి పట్టుకోండి best. And you can expect these type of logics in the exam because it is mains. They will try to keep the question tough. It will not be easy, unlike when compared to your prelims. Second day of the month is Wednesday. Then what day of the week? On 28th of the month. అమ్మా ఇప్పుడు వాడు ఏమని చెప్పాడు మనకి? సెకండ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అమ్మా? వెన్స్డే. వెన్ విల్ ఐ గెట్ నెక్స్ట్ వెన్స్డే అగైన్? 9th. బికాస్ +7 అవునా కాదా? 9 మళ్ళా చెప్పండి అమ్మా 16 మళ్ళీ వాడు ఏమడిగిండు మనల్ని? 28. 23rd is a Wednesday. అంటే 28th అంటే +5. Wednesday +5. What's Wednesday's number? 3. అవునా కాదా? 3 + 5 8. 8 అంటే 1. 1 అంటే Monday. Simple. Dead easy. What option is my answer here? 48. First option. 49. Look at the first letters. A, E, I, O. Vowels. A, E, I, O, U. U, only one option. Done? This is a good one. This is an excellent question. Fact is coded as 33. Here is coded as 55. If you observe carefully, 33 and 55 are multiples of 11. Avuna kada? Multiples of 11. ఒకసారి చూడు, ప్లేస్ వాల్యూస్ 6, 1, 3, 20. Sum of all the place values, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 20 10 + 20 +3 అనుకుందామా? అనుకోవద్దా? అచ్చా చూద్దాం. ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30. పక్క పెడదాం. 8, 5, 1, 18. 8 + 5 13 + 1 14, 14 + 18 32. 32 55 దూరం ఉంది భయ్. 30 3 + 0. కమాన్ చెప్పు. 3 + 0 3 into 11. 3 + 2 5 into 11 55. Come on, let's go for clam. C అంటే 3, L అంటే 12, A అంటే 1, M అంటే 13. So 13. 3 + 12. Come on. 3 + 12 15. 15 + 1 16. 16 + 13 29. 29 అంటే 2 + 9 = 11 into 11 121. Yes. See, the problem is now I know that these type of logics are not that easy. They are very hard to guess. They're very hard to guess. But once you come across this type of logics, you can save this logic in your mind kada. If you find a question something like that, maybe these logics that you have practiced now will help you there in the exam. Are maybe we should also think in this particular way ani. Adi nenu cheppedi. అంత ఈజీ కాదు, టఫే ఒప్పుట. నెక్స్ట్ ఏంటిది? కార్తీ, సిమ్రన్, అర్నవ్, వీణా, రవి, చోటి, హాతి అండ్ ఫనీ ఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ a square table facing center of the table. They are all facing the center.
Some of them sit at the corners while some of them sit at the exact center of the sides. Exact center of the sides. So exact center of the sides ante exact center of I said only one center kada. Ante 4 are sitting in the middle. Then 4 are sitting in the corner. And everybody is facing center. Chapandamma. So seating arrangement problem endi, we should know who is in the corner and who is in the middle. Ante kada, అదే ఇంపార్టెంట్ అక్కడ మనకి. చూడు ఏమంటుంది ఇక్కడ, కార్తీ సిట్స్ థర్డ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ అర్ణవ్. కార్తీ సిట్స్ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ది కార్నర్స్. కథం, కార్తీ is sitting at one of the corners. Karthi is third to the left of Arnav. Everybody is facing same direction. Ulta gottu. Arnav is third to the right of Karthi. Antena? Cheppandamma. Next, Veena is second to the right of Ravi. Ravi does not sit at any extreme corners. Full stop. Ravi is not an immediate neighbor of Karthi. Ravi is not sitting in the corner center. Ravi should be sitting in the middle of the side. And Ravi is not a neighbor of Karthi. Pakka only one possibility. This is Veena is second to the right of Ravi. Veena is second to the right of Ravi. Clear? Next line. Simran is an immediate neighbor of Choti. How many possibilities? Only one possibility. When you are immediate neighbor, 2 adjacent seats should be vacant. Inte kada? Cheppandamma. Simran does not sit any middle of the sides. Simran is not sitting in the middle of the sides, then Simran has to sit in the corner. Antena? Simran, Choti. Only 3 people sit between Simran and Hathi. 3 people in between. When there are 8 people, they are in the opposite positions. So this is Hathi. Who is left out? There is one person who is left out. Who is he? Can you please tell me? One name is missing and it is funny. Ante kada? Question: who sits to the immediate left of Veena? Who is sitting to the immediate left of Veena? Hathi. Option number 4. Now, what's the question? As they appear in English dictionary order. As they appear in English dictionary order. And if you observe carefully, SIMUL మొత్తం సేమ్. అవునా? చెప్పండమ్మా. The first 5 letters are same or different? Same. 5th letter there is a change. ఒకటేమో A, ఇంకోటేమో T. అంటే పక్క T should be in the last. అంటే second word should be in the last. And your answer should end with 2. How many possibilities? 2 possibilities. అవునా కాదా? ఇప్పుడు 4 3 4 1. Compare only 4 3 4 1. What is 4 3? 4 is same కదా? మా అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ ఎండ్ విత్ 2. అంటే దిస్ ఆర్ దిస్. ఫస్ట్ ఈస్ ఆబ్వియస్గా 4 క్యాన్సల్, దాన్ని చెక్ చేసుకోకు. సెకండ్ షుడ్ బి థర్డ్ వర్డా ఫస్ట్ వర్డా, ఆ రెండిట్ల మధ్యలో కంపారిజన్ పెట్టుకో. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వర్డ్? SIMULAR. What is the first word? T. This is R, that is T. Which comes first? 3 R. So which option is my answer? Second option. Is this clear? Smart way of solving the questions. No pan is plate. Some plates are saucers. No saucer is a lid. First one, no pan is saucer, right? But this is negative. Complementary, some pans are saucers. Can pan come and touch saucer? Yes. Then this is wrong. All plates can never be lids. Can all plates, can I draw lid around plates? All plates can never be annada, can be annada. Amma, can never be. Can never be ante is a possibility or not a possibility? Cheppandamma, not a possibility. Endi not a possibility? All plates being. Can I draw lid like this? No. Is it a possibility? No, it is not a possibility. He is also telling it is not a possibility. He is right. Last one, in the at least some pans are lids. Pan ki lid ki there is no relation. Second right. Last wrong. What's the answer? Only 2 follows. 54, 84, 71 and 170. Can you please tell me what is the difference between these two? 84
and 71. What is the difference? Amma? 13. 13 ni 170 కి రిలేట్ చేయొచ్చా? 13 square plus 1. What's the difference between 98 and 106? 8. 65 ఎట్లా రిలేట్ చేస్తాం? 8 square plus 1. Difference between the first two and then square. 198 and 172. What is the difference? 26. Is it 26 plus square plus 1? No. 112 and 90 difference enta? 22. 22 square plus 1 530 ah? Kadu. 188, 12, 12 square 144 plus 1 is 145. Pakkaga right. Third option. B is greater than E. Ma B greater than E. Oksar board web chudandi oksar andaru please. B greater than E. What is the common letter? D. D is equals to E. So B is greater than D ah kada? When B is greater than E, automatically B is also greater than E. E is less than C. Bring directly E to the place of D. C greater than E, reverse E less than C. Right, both 1 and 2 follows. Antena? 56. What's the question? Kiranmai walked 75 meters towards the north. Starting point, Kiranmai going 75 meters towards north. Next. Chapandamma. She turned left and walked for about 25. This is 25. And again turned left and walked for 80 meters. You're going towards west, left is towards down, south. Any meters? 80. Ikkadenta 75 extra 5. Okay na? Now, finally she turns to right an angle of 45 degrees. Idu gurtubettuko. Finally she turns to right. Amma baga vinandi. South nodiki light ante manaki left. But the angle should be how much? Remember, if I take a right turn, I am turning how many degrees? 90 degrees. But I am supposed to turn only for 45 degrees. Ante half. Gurtubettuko. Ee geetani itla continue cheste 45 degrees ante idi. Is this clear? Here, the angle here is 45 degrees. This also is 45. So you are exactly here in this place. What's the question? In which direction she walked finally? South, west, southwest. 8, 12, 30 and 105. Amma? Into 1.5. See, remember one point. If you are adding half of the number to itself, it is nothing but into 1.5. This I have told you many number of times. So this is into 2.5. Into 3.5. Next is into 4.5. What's the answer? Amma 472.5. Inkoti gurtupettuko, any odd number multiplied with 0.5, pakka your answer will end with 0.5. Any odd number you multiply with 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, whatever it is, pakka the answer will end only with 0.5. అట్లా చూసుకుంటే there is only one option. మిగతా వాటి గురించి నువ్వు కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. What 58? 36. This is an excellent question. Very good. What is 3 square? 3 square 6 cube. Amma 216. Antena? So 216 plus 27. So 216 plus 9 equal to 225. 225 minus 36 is equals to 189. 4 square 16, 7 cube 343. 343 plus 16 enta 359. 359 minus 47 is 47. Okay na? 8 square చెప్పండమ్మా 64. 4 cube 64. This is equals to what? 64 plus 64 is how much? Come on, come on. 128 minus 44. Sorry, 128 minus 84 is how much? 44.
128 minus 84 అంటే 44. సో ఏది నా ఆన్సర్? థర్డ్ ఆప్షన్. మెయిన్స్ అమ్మ చిన్నపిల్లల ఆట ఉంటుంది అనుకున్నారా? టైర్ 2 అంటే ఒక్క క్వశ్చన్ 3 మార్కులు ఉత్తగిస్తారా? 3 మార్కులు జాగ్రత్త, మజాక్ కాదు. We have to see whether the letters are coded in exactly the same order. What is S here? At the rate. S here is also at the rate. Any other common letter? R. R, third place dollar, second place also dollar. I, fourth place percentile, I, fourth place percentile. Order is same. So what should be the answer for grape? Second option. Ma, in a row of boys, what I tell you here for this question is don't use pen and paper, please. Don't use pen and paper. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ప్రేమ్ is 5th from left hand and Ram is 6th from right. When they exchange their positions, then Prem becomes 13th from the left. Who becomes 13th from the left? ఎప్పుడు? when he goes and sits in the place of Ram. అవునా కాదా? అంటే యాక్చువల్గా దిస్ 13th ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ రామ్ కదమ్మా. సో రామ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 13th ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ రామ్ ఈస్ ఆల్సో 6th ఫ్రమ్ రైట్. అంటే 5 people టు హిస్ రైట్, 12 people టు హిస్ లెఫ్ట్. ఎవరికి? రామ్కి. ఇది ఎందుకు చేసినావు సార్ అంటే ఐ విల్ కమ్ టు నో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఐ విల్ కమ్ టు నో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. వాట్ ఆర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హియర్? 18. ఏందమ్మా? 18. 18 కదా. ఇప్పుడు వీడోడు ప్రేమ్. ప్రేమ్ ఎన్నో పొజిషన్లో ఉన్నాడు? ఫస్ట్ 5th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్. అంటే ప్రేమ్ ది రైట్ నుంచి ఎంత అవుతుంది? ఇన్ ద రైట్ ఆఫ్ ప్రేమ్ విల్ హ్యావ్ 13 people. ఎందుకు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ 18. అప్పుడు వాడు రైట్ హ్యాండ్ నుంచి ఏమవుతాడు? 14th రైట్. అర్థమైందా? Question and what is Ram's position from the right? When Ram goes and sits in the position of Prem, he will become 14th from right. Yes or no? So what's the answer? 14. Clear? Ardhamainda? Ardham kaleda? Thank you.